Now, ang pag-update or outdate sa imong kaugalingon kay nakadepende nimo. Ako bang i-upgrade ang akong self or magpabilin ko to where I am? Kinsa ka last year? Siponon. Ulingit, hugawan, di bitaw? Kinsa ka last year? Makaingon ba ka today that you are an upgraded version of yourself? You're way so much better today? Kaingon ka na, dili. Kay kung no imong answer, naa kay dapat usbon igsuon. Basin, kailangan nimo i-restart ang imong self. Now, ingon ang pulong sa Ginoo, ang Dios ang ngayan nga mudawat sa himaya, sa pagpasalamat, tungod kay gihimo niya ang tanang butang. Apil ka. Nganong special ka? Because you are created in the image of God. Kung mayong you are created in the image of God, your image will reflect your Creator. Dapat didto ka muliwat sa nag-create sa imua. Nganong hate kaayo sa yawa ang tawo? Because ang tawo ra ang gi-create in the image of God. Now, you were planned for God's pleasure. The moment you were born into the world, God was there as the unseen witness, so excited of your arrival. God may be not present physically, but in the spiritual realm, God is just your number one lover. Ang imong birth was rejoiced by God. And that is why today, if nakita nimo imong kinabuhi, wa man ni pulos akong kinabuhi, oy. I am praying that this word today will change your mind. Nga gi-create day ka sa Dios tungod kay kalipay ka sa Dios. Daghang tao sa atong kinabuhi because nasayop ta, nag-fall short ta according sa ilang standard. Daghang tao sa atong kinabuhi na usab sad ang ilang panglantaw sa ato. And that is just the world. Inana gyud ang kalibutan. But there is someone nga wala sukad na usab ang iyang panglantaw nimo, and that is your God, your Creator. The Creator of the universe is also the God who created you. And gibuhat pa lang ka, no? Ingon ang Psalms 139, gibuhat pa lang ka sa imong mama o papa, kabalo na exactly si Lord maunsa ka in the future. Kabalo na siya exactly unsaon niya ang imong kinabuhi so that your life will bring glory to God. And that is why if today discouraged ka sa kinabuhi, ako yung kang dasigon igsuon nga, that's not how God looks at you today. Ang panglantaw sa Dios sa imua, yes, na-discourage lang ni akong anak, pero one day, mubakod gid ni siya balik. And He will fulfill His purpose.